نيقولي تمت سلام خاين عدي كيدي مهيري يصبو درجة كنوز خلنا جن دخام نيرني ميت نيرني نفس صركينه كوتاس تيمو يودع يتسع حد زي عرف حد زي كيعرف كوي تعيك والدي قال لي حسب النيري طعم حزق زق سلازنبره مستفرحي مستدخام كل سلازنبره بقى هيوتيس بطعمي بقى بحدقه بقى هم غيري وصل نيري كم زي له هيوتي كتر في لون يحسوا نيري كبيدي نيرو بطعمي قال لي وزح انت ايش محدا اي وزح مرتا يقولوا له خلاك خطابتي تخاطبت حميمتني ازلا مالتي أنا دا عدنا سلام كين من عديك من لسيدلي سلام كين اسم سويت السمنا عدنا مريت عدنا هالرقص what you need to be warm. A baked potato of a winter's night to wrap your hands around or burn your mouth. A blanket knitted by your mother's cunning fingers or your grandmother's. A smile, a touch, trust as you walk in from the snow or return to it. The tips of your ears pricked pink and frozen.
the tink, tink, tink of iron radiators waking in an old house, to surface from dreams in a bed burrowed beneath blankets and comforters. The change of state from cold to warm is all that matters, and you think, just one more minute snuggled here before you face the chill. Just one. Places we slept as children. They warm us in the memory. We travel to an inside from the outside, to the orange flames of the fireplace or the wood burning in the stove. Breath ice on the inside of windows to be scratched off with a fingernail, melted with a whole hand. Frost on the ground that stays in the shadows, waiting for us. Wear a scarf, wear a coat, wear a sweater, wear socks, wear thick gloves. An infant as she sleeps between us. A tumble of dogs, a kindle of cats and kittens. Come inside, you're safe now. A kettle boiling at the stove. Your family or friends are there. They smile. Cocoa or chocolate, tea or coffee, soup or toddy, what you know you need. A heat exchange. They give it to you. You take the mug and start to thaw. While outside, for some of us, the journey began as we walked away from our grandparents' houses, away from the places we knew as children, changes of state and state and state, to stumble across a stony desert or to brave the deep waters, while food and friends, home, a bed, even a blanket become just memories. Sometimes it only takes a stranger in a dark place to hold out a badly knitted scarf, to offer a kind word, to say we have the right to be here, to make us warm in the coldest season. You have the right to be here. You have the right to be here. I don't know why we made it when many others didn't. The memory of the sea journey will remain with me always. In 2015, I was a high school student dreaming of representing my country at international swimming events. But the war in Syria was changing everything. After we were forced to abandon our home in Dari, my older sister Sarah and I took the decision to travel to Europe. As we were leaving, our younger sister Shahid clung to us, sobbing and begging us not to go. In 2015, Sarah and I boarded a dinghy along with 18 others, including families with children. In that short stretch of sea, our engine failed. The wind was blowing hard, the light was fading. We called for help, but no one came. Sarah and I took turns in the water. For over 3 hours, we swam. At last, the engine came back to life and we reached the shore. Each time I hear about a group drowning at sea, it takes me back there. Many children arriving in Europe now, living in overcrowded shelters for months on end, unable to go to school and with nothing to do. They deserve a safe place to live, access to vital support, and the chance to get an education. When people are fleeing such violent situations and making such desperate journeys to reach Europe, we should all play our parts in making them feel like they're welcome and have the necessary care to move on with their lives. أنا عمري 11 بس بحس حالي عمري 100. أخي الصغير ما بيقول لي أختي، بيقول لي ماما. يعني الحرب صار لها 9 سنين يعني ماشي، مدارس تهدمت، بنايات تهدمت. ضاع جزء من طفولتي، بس يعني الجزء الآخر يعني هو مثل التعليم، مثل الدراسة، مثل تأسيس المستقبل. لا، ما رح ييأس. ايه كتير بتخيل، بعد بصفن بيني وبين حالي، بتخيل انه كيف انا طايرة فوق السما. يعني شعور كتير حلو، يعني مثل عصفور وعم يطير.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Για μαζευτείτε. هن ما بيعرفوا شو يعني اسم تيتا ولا بيعرفوا يعني جو العيلة ما عاشوا وما لحقوا يعيشوا. بيقولوا لتيتا بيقولوا يايا. Εγώ δεν το περίμενα. Σε μια φορά χτυπάει το κουδούνι την πρώτη φορά και βλέπω τον κύριο Μάλεκ να βρίσκω και έχει μέσα κάτι φαγητά που δεν ξέρω πώς τα λένε. Στο ξέρει. Τι είναι αυτά, φάγαμε εμείς κάτι και σου φέραμε και σένα. Από τότε συνεχίσει και μέχρι τώρα αυτό το πράγμα. Πολλές φορές με φωνάζουν τέτε. Τέτε θα πει λέει ζεζιά στα Συριακά. Ύστερα, σαν μεγάλη που είμαι, έχω προηγούμενες εμπειρίες στη γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο. Δηλαδή είχα τα τζιμπήματα και τώρα τα δω κοντά μου, δίπλα μου. Μπορώ να μην το δεχτώ, ας πούμε, σαν... الحمد لله الحياة حلوة وحبيناها يعني بالنسبة للمناخ نفس مناخ سوريا ما بيختلف عنا وناسها طيبين واحترمونا لأنه الحمد لله احنا يعني عاملناهم باحترام ولقينا الحياة المنيحة. Mazlum melodiyo kala zulunga agara gore buli agi gidi ara dugdanga paye ara ko Bangladesh gidi santi payim palla engko biya. ইয়ার বয়স 18 বছর ছিলাম 18 বছর মানে তাকে এর বাদে 4 বছর বাদে গিয়েছে 4 বছর বাদে ওখানে গিয়ে আর মানে সুরগুলি ফারকারা দিয়ে ইন্ডিয়া গিরা বলি এই ফারকারা দিয়ে আমরা দিয়া আছে ইয়া 25 বছর বাদে আমার এটা হইছে শান্তি হইলে হলে যাই নি শান্তি না বললে না যাই আনলে আর তখন মানুষের খবর ফাইনাল জানা পড়ে আর তো খবরও আছে মসজিদ আছে আর ধর্মের খবর আছে আর তখনকে বারা খাই না রান্না Bon, je vais rentrer en UNHCR parce que c'est mon pays, on m'a accouché là-bas, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est pour cela que je vais seulement rentrer. On formait une très grande famille entre nous. Vraiment, ça fait mal au cœur de les voir rentrer. De toutes les façons, ils sont appelés rentrer et on les a reçus avec bon cœur et qui rentrent vivre en paix.